Hi everyone, welcome to StudyIQ and welcome to the live session Paripurna जो सेशन आमर चलची तो परिपूर्ण सेशन रे आज रही डेक्कन प्लेटू को आम कवर करवा एंड परिपूर्ण बैच आपने समस्ते जानते आगु को मध्य ऑफर आसूची दिवाली ऑफर ऑलरेडी आम के स्टार्ट हो जाइए StudyIQ प्लेटफॉर्म रे एंड डिफरेंट जो आमर सब जेते सारा कोर्सेस अच्छी इन ऑल द कोर्सेस सबू जाक कोर्सेस रे दिवाली ऑफर ऑलरेडी लगी हो जाइए बा लागू हो जाइए ताकू मध्य तुमने एंजॉय कर right and join the StudyIQ platform, one of the largest learning platform of India में कहिबा. So it would be today's lesson, obviously it would be presented by me Sibasankar Hajar with you. तो आज रो टॉपिक हमें देखिबा that is Deccan Plateau of India. The Deccan Plateau of India, the largest plateau of India. तो जो Deccan Plateau जेतरा में डिस्कस करू छे, this is the largest plateau of India and UPSC बहुत थोड़ा क्वेश्चन पचारि एंड जो टेक्निक्स मु तम को कहे प्रिपरेशन बेले इवन मु कही कि हाउ टू एलिमिनेट द आंसर को केमती एलिमिनेट करिया पड़िबो केमती एलिमिनेशन टेक्निक जोटा मु तमन को बुझाइथिली एंड प्रिलिम्स रे काफी बहुत बढ़िया जदि हम कहबा सेथरे गुड इवनिंग सुनीता सेथरे मध्ये बहुत बढ़िया हम कहबा थिला एमिति इवन राइट पिलां के रेस्पॉन्स मध्ये बहुत भलो रहिछि जो एलिमिनेशन टेक्निक्स मु साधारणतः क्लासेस वगैरह कहे तमन को एंड मेन्स पे मध्ये गोटे यूपीएससी रो टेक्निक्स थाए बा हम कहबा पीसीएस एग्जाम रो जेते सब होता है तार मध्ये गोटे टेक्निक था मेन्स क्वेश्चन को केमती हमें प्रेडिक्ट करबा राइट जो मेन्स क्वेश्चन प्रेडिक्शन तार मध्ये गोटे टेक्निक था एंड दैट इज तार टेक्निक हैला तुमरो बेस्ट ओस्ट लेटेस्ट राइट तो ये जो टेक्निक था दैट मींस बेस्ट ओस्ट लेटेस्ट एंड दिस इज द टेक्निक टू प्रेडिक्ट द मेन्स क्वेश्चंस मेन्स रो क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करबा दिस इज द टेक्निक ये टेक्निक को जे बुझी जीवो से प्रेडिक्ट कर परबा एंड ये टेक्निक रे आसी की पहुंचु चुकी दैट टेक्निक इज अप्लाइड टू द व्हाट डेक्कन प्लेटू एंड सेथि पे डेक्कन प्लेटू जदि हम देखिबा ये बहुत थोरो क्वेश्चंस ऑलरेडी आसी राइट तो डेक्कन प्लेटू आज हम तल जीवा डेक्कन प्लेटू ना प्रथम कथा डेक्कन प्लेटू कथा मु कहि दे ये जो डेक्कन प्लेटू तमरो रहिछि दिस इज द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया ना डेक्कन प्लेटू हम कहबा कोठी कोठी रहिछि तमरो जदि हम कहबा जो रिवर खास कर मुझे जो नर्मदा रिवर रही सो डेक्कन प्लेटू इज साउथ ऑफ नर्मदा रिवर जो ये नर्मदा रिवर सबने देखिपर राइट नर्मदा रिवर जदि आम साउथ को जीवा जस्ट ए मिनिट तो साउथ ऑफ नर्मदा रिवर तो आम जो साउथ ऑफ नर्मदा रिवर रही तुम डेक्कन प्लेटू तो जदि मु डेक्कन प्लेटू कथा कहबी हियर इज नर्मदा रिवर जदि रही नाउ साउथ नर्मदा रिवर टू जदि आम साउथ को देखा इनक्लूडिंग तुम कर्नाटक कथा नहीं जाओ आंध्र प्रदेश कथा नहीं जाओ तेलंगाना कथा नहीं जाओ राइट मध्य प्रदेश कथा नहीं जाओ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कथा नहीं जाओ राइट ये सब रीजन्स तुम आसूची दे आर द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू दिस आर व्हाट पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू आम ताको कहबा दैट मींस द मेजॉरिटी आम कहबा व्हाट्स ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश तेलंगाना आंध्र प्रदेश सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश नॉट ऑल पार्ट्स एंड द नॉर्दर्न पार्ट्स द नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक मध्य some parts of छत्तीसगढ़ मध्य आसी थाए सो दिस इज हाउ के दिस इज द व्हाट लार्जेस्ट तो जोटा मु तुमको कहतली के बेस्ट ओस्ट एंड लेटेस्ट सो दिस इज बेस्ट आई मीन इंडिया रे जेते प्लेटू रही सब बेस्ट बा सब लार्जेस्ट प्लेटू होची तुमरा डेक्कन प्लेटू एंड दैट इज व्हाई जो फॉर्मूला रही कि क्वेश्चन प्रेडिक्शन रो जो फॉर्मूला कहूची as this one is the best and the largest plateau of India जेमती तमरो लेट्स से गंगा the longest and the largest river of India तो जेतल मते रिवर जदी क्वेश्चन पचारि होची then I will definitely go for the what asking the questions from the Ganga that may be गंगार challenges है परे pollution है परे different ये भी सेमिति जेतल मते कोनसे प्लेटू रो क्वेश्चन पचारि होची मेंस रे किबा प्रीलिम्स रे then I have to focus on the best most and latest formula जो फॉर्मूला रे क्वेश्चंस टाको मतलब दिस इज एमती किछि ओपी ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं सेमती दिस इज माय ओन इनोवेटेड फॉर्मूला जोटा मु कहे मेंस रे क्वेश्चन आसे एंड दैट इज व्हाई जेहेतु हम पाखे बहुत सारा प्लेटूज रही कर्नाटक प्लेटूज आंध्र प्रदेश ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश जो प्लेटू तो काफी जगह में राजस्थान तो यांको भितर जेते भी प्लेटू अच्छे लेट से तुम रांची प्लेटू कथा नहीं जो तुम
तेलंगाना प्लेटू कथा नहीं कर्नाटक कथा नहीं मैसूर कथा नहीं ओडिशा कथा नहीं ये जेते आम छोटनागपुर प्लेटू टू नहीं कि जेते सब प्लेटूस रही मध्य भारत पठार कथा नहीं जाओ राइट आम जदि कहवा तो ये सब भितर सब बेस्ट बा सब लार्जेस्ट हूँ डेक्कन तेणु करके जदि क्या क्वेश्चन आसूसी एंड दैट मीन्स ऑट टू बी दे विल आस्क द डेक्कन प्लेटू दे विल व्हाट आस्क द डेक्कन प्लेटू एंड दैट इज द रीजन के डेक्कन प्लेटू कहीं क्वेश्चन आसी थाए राइट होप तुम मन को बुझा पड़ो कि डेक्कन प्लेटू आम कहीं पढ़ा what is the reason for the Deccan Plateau, and this plateau also having some of the unique soil of India, that is the black soil of India. Apart from that, this Deccan Plateau is having one of the unique soil of India, that means the black soil of India. Also one of the largest producer of sugarcane and the very rich mineral rich region of India. This one is what mineral rich region of India. ये minerals जदि हमें देखा काफी minerals तुमको एठी देखा जाए ये बहुत यूपीएससी मध्य 2023 मेंस रे शायद जीएस पेपर रे पचारथिले कि व्हाट आर द फिजिबिलिटीज ऑफ द मिनरल्स दैट लाइज इन द डेक्कन प्लेटू रे कोन कोन मिनरल्स मिले बोली यूपीएससी मध्य गोटे मेंस क्वेश्चन पचारथिले राइट जदि हम देखिबा तेणु एठू प्रूफ होची चाहे से यूपीएससी कथा नहीं छो चाहे से ओपीएससी कथा नहीं छो जेते भी एग्जाम अछि इन इंडिया दे विल आस्क द डेक्कन प्लेटू आगुर मध्य पचारछंती आगु मध्य पचारिबे राइट जेबे जेबे जहाँ भी प्रॉब्लम आसियो चलो फिर ताले डेक्कन प्लेटू को आज हमें टिके डिटेल डिस्कशन करबा विथ स्टार्टिंग फ्रॉम द देखबा तो डेक्कन प्लेटू को हमें देखिबा राइट चलो फिर हमें देखिबा नाउ कम्स टू द डेक्कन प्लेटू फर्स्ट वी विल कम्स टू द लोकेशन ऑफ डेक्कन प्लेटू तो लोकेशन ऑफ डेक्कन प्लेटू जेतले में आसु forms the largest part of the peninsular plateau of India. That means जेतले में Deccan Plateau कहूचे the peninsular part, it's a part of peninsular plateau. That means हम जेतले peninsular कहूचे तो what peninsular plateau रो बहुत सारा peninsular तो peninsular is a what triangle shape रहुची peninsula meaning what that means three side is covered by the water bar surrounding by the water तक हम कहूचे lying south of Narmada river तो Deccan Plateau जोटा हम डिस्कस करले जोटा मैं तुमको मैप रे मथे देखी थली तो डेक्कन प्लेटू जितना में डिस्कस करूचे कि डेक्कन प्लेटू इज व्हाट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटू तो ये जो तुमरो डेक्कन प्लेटू रही सो दिस इज डेक्कन प्लेटू ए रही हमर डेक्कन प्लेटू नर्मदा रिवर जदि हम कहबा द नर्मदा रिवर इज लाइक दैट मींस साउथ ऑफ नर्मदा तो ये रहला तुमरो साउथ ऑफ नर्मदा राइट ये होबे तुमरो ट्रू दिस इज 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर सो दिस वन इज व्हाट 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड 8 स्टेट्स मध्य केतेटा 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड 8 स्टेट्स सेवन की दे आर महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा as well नवरंगपुर एपट रीजन जोटा थाए सो दिस इज द लार्जेस्ट ताली जदि केतेटा स्टेट्स को कवर करूची जदि हम कहबा ये जदि हम कहबा डेक्कन प्लेटू को तुम देखिबो सो दीज आर व्हाट आम कहबा महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु मध्य प्रदेश पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा ओडिशा अल्प आसे कोटा जोटा आमर नवरंगपुर रही नुआपड़ा रही से पार्ट जोटा छत्तीसगढ़ को लगी दैट पार्ट से पार्टा तुम रहिबो नवरंगपुर नुआपड़ा दैट पार्ट राइट दैट वुड बी डेक्कन प्लेटू सेथमे ये रीजन एंड से रीजन को हम कहबा सो दैट इज व्हाई बहुत स्मॉल पार्ट ओडिशा रे आसबो जोटा कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर शेयर करूछि राइट चले तो ये रहिबो हमर कोन दैट वुड बी एक्सटेंशन बाय द लोकेशंस एंड द एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटू तो हमें देखले 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स दिस इज द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया एंड 8 स्टेट्स रे मध्य कवर करूची ये जो डेटा एंड फैक्ट्स नै कि दिस थिंग्स यू हैव टू कवर एंड द रिवर मध्य बहुत सारा रिवर्स number of rivers एथरे तुम you can have Krishna you will have Godavari you will have Narmada you will have Tapti you will have Godavari these are the rivers hame कहबा बहुत सारा rivers also passing through this is dissected plateau as well this plateau is not a continuous one this is also dissected I means what dissected by the rivers आकु मते rivers ताकु कोन करूची काटुची it is what dissected by the rivers right ताकु मते हमें देखि परिबा correct so that would be dissected by the rivers आमे देखुचे कोन आजी डेक्कन प्लेटू आजी आमे कोन देखुचे डेक्कन प्लेटू हमें लास्ट क्लास रे में देखिथिल अंडमान एंड निकोबार को डिटेल रे में डिस्कस करथिले एंड जति के हमें पर्सपेक्टिव जो डेवलप करूचे अंडमान निकोबार पढिला बेले दैट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू राइट तो सेम के हमें जतो डेक्कन प्लेटू कथा डिस्कस करूचे दिस इज द एक्सटेंशंस कथा नै कि आसीबा ना इट्स अबाउट ट्रायंगुलर शेप जति हमें डेक्कन प्लेटू रो शेप को देखिबा व्हाट वुड बी द शेप ऑफ डेक्कन प्लेटू तो डेक्कन प्लेटू रो जति तमे शेप को देखिबो राइट the shape of Deccan Plateau it would be like this it would be what like this
So it would be like this. The Deccan Plateau would be the triangular shape. The shape would be like this, the Deccan Plateau, right? This would be your Deccan Plateau. So this would be the shape of your Deccan Plateau, right? You can have the Deccan Plateau. That means it will have a triangle shape, they are bounded by Satpura range. So this side it would be Satpura range. It would be Satpura range. Western Ghat here would be in this region. You will have Western Ghat. This region Western Ghat. This would be Satpura and Eastern Ghat. And this side is your Eastern Ghat. So that means that this side is your Eastern Ghat, right? Eastern Ghat. This side is Satpura and this side is Western Ghat. Western Ghat. So this is, that means so that is why this one is coming forward like this. So this is triangle shaped Deccan Plateau. This is what? Triangle shaped Deccan Plateau, right? Hope this one is what? Visible and identified by everyone. So this is how the Deccan Plateau. This side is Satpura range, Eastern Ghat and the Western Ghat. So ei bhitare jo rahichi tamara, this is your Deccan Plateau. This one is your Deccan Plateau, right? So this is bonded by, this is what? Bonded by, this one is what? Bonded by, these are the three mountain range and this is the largest plateau with triangle shape. With what? Triangle shape taku ame dekhidele. Next ku jiba ame tale triangle shape mu tamanku dekhili. Then what would be the geological structure? ये तो हमें लोकेशन देखले कोठी अछि तारो स्प्रेड देखले दैट इज 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर 8टा स्टेट 8 लाख रिवर्स कोन कोन हमें देखितले व्हाट आर द रिवर्स तो जदि मु कहबी कि व्हाट आर द रिवर पासेस थ्रू दिस रीजन द शेप देखले व्हाट वुड बी द शेप एंड 8 states and the rivers जदि हमें कहबा जेमति तबर कावेरी देयर वुड बी कावेरी आसीबनी हा it would be what like the Krishna river like Godavari river Narmada Tapti these are the rivers will come तो ये सब रिवर्स तो आसे देन जियोलॉजिकल कंडीशन को आसीबा देखा देन फॉर्मेशन को आसीबा देन अपार्ट फ्रॉम जियोलॉजिकल तार फॉर्मेशन तार सॉइल्स तार नेचुरल वेजिटेशंस तार इकोनॉमिक कंडीशंस तार रिवर्स तार मिनरल्स तो बहुत सारा जिंस रहिछि राइट तार हम कहबा बहुत सारा जिंस रहिछि राइट बहुत सारा जिंस हमको देखिया मिलिबो नाउ वी विल कम्स टू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर व्हाट इज द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो जेतरा हम कहूचे कि व्हेन वी से द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर that means हम जेतरा कहूचे कि geological structure of this one the largest plateau of India so this is the one of the oldest this is part of that means when I say part that means when I say Deccan Plateau जेतरा मु कहे कि Deccan Plateau let's say when I say Deccan Plateau the shape of Deccan Plateau is like this तो एटा हम देखिले डिस्कस करले this would be the shape of Deccan Plateau ultimately this is the part of your peninsula this is the part of your peninsula and the peninsula of India is one of the oldest landmass of India and of Precambrian era of what Precambrian area that means your peninsula this peninsula is what one of the oldest part of the world of the earth good evening everyone smoothly right तो एटा को जदि हम कहबा that means हम कहबा the geological structure the Deccan Plateau is a part of peninsula of India and part of one of the oldest landmass of earth हम कहि परिबा and this is what ताल एठी हम कह formed एथरे को प्रकार rock रहबे द rock जदि हम कहबा it will have igneous it will have metamorphized rock it will have basalt it will have granite it will have gneiss it will have slate schist it may have also slate as well some region कोठी slate भी देखा जिवो and some region also having shale to slate that means schist भी अछि तमारो जदि कहबा shale भी किछि किछि regions रे देखा जिवो that may have also shale जेमति नर्मदा and तापी region that may have shale rock भी तुमको देखा जेबे तो rock जदि हम देखबा स्पेशल एठी किछि metamorphized देखा जो metamorphic जाको हम कहूचे some would be igneous some would be gneiss some would be schist granite and the basalt so these are the what rocks are there the rocks that spreads across this Deccan region there what spreads across this Deccan region तो Deccan region रेटा हमको देखा जिवो right correct तो सेटा हमको देखा जिवो and the north western part जदि हम कहबा खास करी महाराष्ट्र जोटा हम कहूचे covered by Deccan Trough जोटा में महाराष्ट्र पार्ट कहबा that is covered by the Deccan Trough volcanic eruption हेछि now जदि हम कहबी कि whether Deccan Trough is Deccan Plateau ध्यान से सुनिबो Deccan Trough is Deccan Plateau now let's say जदि तुमको कही गोटे क्वेश्चन पचरबो
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेक्कन ट्रैप एंड डेक्कन प्लेटू? एनीवन? हाँ, एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस? एनीवन कमेंट कर देखिबा। कौन है? मुदुली, सस्मिता, नॉट ना। दैट मीन्स आम कह कि जिते तुमको कह जाए देख ताले एथरे आम कौन कहते जो सर्कल टाइप रो करंती वेन डायग्राम्स वगैरह तुम से बोलते कहि परिबो वेन लेट्स से मु सर्कल एठी ड्रा करूची। आई मीन इफ दिस इज इंडिया, दिस इज पेनिनसुलर, तो पेनिनसुलर आम डिस्कस करथले दिस इज सातपुड़ा रेंज, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो ये जो मझी एरियाटा रहिला दिस इज पार्ट, दिस इज योर व्हाट, एटा कोन रहबो तमरो डेक्कन ट्रैप, एला डेक्कन सॉरी व्हाट डेक्कन प्लेटू, दिस इज डेक्कन प्लेटू। बट डेक्कन ट्रैप जदि मु कहबी दिस पोर्शन ताको आउ टिके कलर कर दियो, दिस पोर्शन इज डेक्कन ट्रैप। सो दैट मींस आकु भी कलर कर देला में। सो ये देखो केमती देखा होची, देखिबा मोबाइल रे है ना, ये देखि परछो। सो दिस वन इज डेक्कन ट्रैप। दैट मींस प्रथमटा रहला तमर ये लास्ट रा रहला पेनिनसुलर, देन ये पोर्शन टा रहला तमर व्हाट डेक्कन, दिस वुड बी डेक्कन एंड एटा होची ट्रैप एंड दैट वुड बी ट्रैप। सो डेक्कन ट्रैप जदि मु कहबी इट्स अ स्मॉल पोर्शन, इट्स अ व्हाट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ योर व्हाट डेक्कन, दैट वुड बी इट्स अ पार्ट ऑफ, it's a part of your Deccan Plateau, it's a part of Deccan Plateau, it's a part of Deccan Plateau. So this is how it would be like this, it's a part of Deccan Plateau, right? तेणु करिके आमे कहबा तो डेक्कन ट्रैप जेतबेले कहे तार मीनिंग अलगा, डेक्कन प्लेटू रो मीनिंग अलगा। हाँ, जदि से तुमको पचारे डेक्कन ट्रैप रे कौन कौन मिनरल्स अछि, देन आंसर वुड बी डिफरेंट। इफ दे विल आस्क यू कि व्हाट वुड बी द मिनरल्स इन द डेक्कन प्लेटू, देन आंसर वुड बी डिफरेंट, राइट? तो आंसर मध्य डिफरेंट रहिबो। सो यू हैव टू बी प्रिसाइज। नाउ कम्स टू द पार्ट, दैट मीन्स what would be the rock? The rock would be igneous, the rock would be metamorphic, basalt, granite, gneiss, schist. The northwestern part, that is Maharashtra part, especially, is covered by Deccan Trough. Is covered by what? Deccan Trough. Formed by volcanic eruption during the late Cretaceous period. What? Late Cretaceous period, 65 million years ago. 65 million years ago. The plateau shows that is gneiss complex in south and the volcanic basaltic structure in the north. ताले से कहूची जो डेक्कन प्लेटू मु तुम मन को देखैली, दैट डेक्कन प्लेटू से जो डेक्कन प्लेटू रहिची ताहार आमे केबे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, दैट मींस हम जेतरो कुछ गुजरात साइड को बा महाराष्ट्र तो गुजरात साइड को कहूचे, खास करी महाराष्ट्र कथा कहूचे, इज कवर्ड बाय द डेक्कन ट्रैप, फाउंड बाय वोल्केनिक eruption. What kind of volcanic eruption? It's a flawed volcanic eruption. It's a what? Flawed volcanic eruption. What type of volcanic eruption? It was flawed volcanic eruption. It was what? Flawed volcanic eruption. That means those volcanic eruption took place in the Cretaceous, in the late Cretaceous period. जो volcanic eruption hitla in the Deccan Trough. Trough means what? Trough means what? Suppose let's say I am having something like this. Let's say I am having my hand is here and I have put something over there. That means trap है, it would be what? Trap. तो कौन सी जिन्स? And trap means that. So that is the meaning of your traps. What? That is the meaning of traps जो तुम कही भी है ना. Vidarbha region is not coming under the Deccan Trap. इते आसीबनी Vidarbha region. I don't Vidarbha रो बहुत कम आसीबो. Vidarbha region आसीबो एमते नाही कि मु कहउनी पूरा आसीबनी, बट किछि पार्ट जोटा छत्तीसगढ़ को लगी सेटा पार्ट रे न आसी पारे, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द विदर्भा रीजन विल कम्स. हाँ, होल द विदर्भा रीजन जोटा रहिछि तमरो सेटा पूरा तमरो डेक्कन प्लेटू रो पार्ट, बट किछि पार्ट विदर्भा रो आमे कहबा फ्लडेड लाभा मते वोल्केनिक एरप्शन हितला. सो आई मीन्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बा डेक्कन प्लेटू जो रहिछि तमरो, डेक्कन प्लेटू कोठी कोठी अछि? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा, नुआपड़ा, नवरंगपुर ए पढ़ा जो रही. सो ये जो रीजन टा कुछ जदि हम डिस्कस करबा, दिस रीजन इज अ व्हाट? डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक तुमको देखा जिवो, जोटा हम कहले कि इग्नियस रॉक मध्ये देखा जिवो, मेटामॉर्फिक रॉक मध्ये देखा जिवो, ग्रेनाइट मध्ये देखा जिवो, बसाल्ट मध्ये देखा जिवो, ग्नेइस मध्ये देखा जिवो, सिस्ट मध्ये देखा जिवो. दिस वुड बी द डिफरेंट रॉक्स हमको देखा जिवो.
जेतले when we comes to the Deccan Plateau कथा में कहूचे. Now the point is that तापर जेतले हम कहूचे कि जो late Cretaceous period रे, that means 65 million years, that means हम कहबे कि before the formation of Himalaya formation जदि हम कहबे started, it was what, roughly 50 to 55 million years ago, roughly Himalaya formation जदि start हितला में कहबे. Before that around 65 to 70 million years ago सेतले हम कहबा roughly हम कहबा कि Cretaceous period रे कोन हितला volcanic eruption हितला. And that volcanic eruption took place when the Indian plate was moving through the what I'm कहबा Indian Ocean देखि आसुतला reunion hotspot to जो volcanic eruption हेतला, those volcanic eruption that took place in the reunion hotspot, जाको मैं कौन कहूचे reunion hotspot. That hotspot when the Indian plate, when the Indian landmass was moving across the Indian Ocean region separated from the Africa रो separate ହେଇକି जेतरे से move करथला, that time कि जो volcanic eruption took place in the reunion hotspot रे जो volcanic eruption ହେଇथला, से volcanic eruption द्वारा कोन हैला हमें कहबा कि soil गोटे नुआ soil गोटे formation हुए, ताले सेटा कोन हबो त that would be what हमें कहबा that is new volcanic eruption है. जो volcanic eruption हो that would be what, flood. It would be what, flood. It would be flooded volcano. It was what, flood volcano. It was flood volcano. It was not like के what हमें कहबा Vesuvius type, or it was like not like Krakatoa type. हमें कहबा it is like a हमें कहबा ऐसे flood lava, so that गोटे ये कोन करियो plateau formation करियो बा layered formation करियो, trap करियो, ये तुमको कहबा. That means it will forms what, basalt. It will forms what, basalt. And that basaltic eruption हमें कहबा, so that is why this region is having basalt. That is why this region is having basalt. And because of the weathering and erosion of this basalt led to the formation of black soil. This soil, weathering and erosion, that means जदि मु कहबी weathering plus erosion, तो weathering and erosion है कि ए basalt रू formation है ची black soil. कौन है ची तमरो black soil. The black soil forms because of the weathering and what, because of the weathering. Erosion हम कहबे ना, better to say the weathering. The weathering of what, that is the basalt. The basalt रो weathering रू formation हुई black soil. Is it correct to all? ए बुझा पड़ियो समस्तों को. Fine everyone. तो ये थ्रू formation तमरो हुई जाए. Now that is the reason जति हम कहबा. So that is why either तुमको पचारो के Deccan Trough कोन, तो Deccan Trough तुमको के volcanic eruption है कि जो अर्लीस्ट रॉक थिला बा जो प्रीवियस रॉक थिला से ताकू कोन कला ट्राफिफाइड कला, ताकू से कोन कला ट्राफिफाइड कला. तो आमे देखुचे कोन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट Deccan Trough को थामे देखुचे. नाउ बिकॉज ऑफ दैट वोल्केनिक इरप्शन जो बासाल्टिक जो तमरो लाभा आसेला, बासाल्टिक लाभा, राइट. तो बीइंग द बासाल्टिक लाभा से लाभा वेदरिंग है कि सॉइल फॉर्मेशन को लाइक ब्लैक सॉइल. एंड दैट इज व्हाई बहुत थोड़ा तो मैंने क्वेश्चन पढ़ितो कि ब्लैक सॉइल्स, दैट इज द कॉटन सॉइल इन महाराष्ट्र. दिस इज राइटली कॉल्ड एज द कॉटन सॉइल, एंड महाराष्ट्र इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर गुजरात, right. So they are also the largest. Why? Because of the favorable condition, because of not only the soil, whether this is the soil is the sole cause for the production of the cotton in Maharashtra. No, cotton in Maharashtra is being produced because of the cumulative factor, not because of only basaltic soil or the black soil. No doubt the black soil is one of the most favorable soil. That does not means that the cotton would be grown only in black soil. No, cotton can't be grown only. When I say only, that means say extreme storm. See, cotton can be grown in loamy soil. Cotton can be grown in what I would say alluvial soil as well. But the most favorable condition that will come from the black soil, and that is why I can't say if there is no black soil, no cotton will be cultivated. No, that would not be there. Right. तो ये तुमरो that would be fissure type of eruption जोटा विद्युत को, it's a fissure type of eruption that took place. I mean, when I say fissure type of eruption, it's a silent eruption. The lava will come and silently it will be divided two halves and settle down. There would be no explosion. There would be no explosion. Because of what? Because of liquidity. Because of more liquidity. Because of what? More liquidity. And that basaltic eruption took place because of more liquidity. Because of more iron content. Jodi silica content adhika heijibo, if had it be the silica content would have more, that could have caused the devastating volcanic eruption like the Krakatoa, that might cause like Vesuvius type of eruption, or that could be the Pelian type of eruption, or the Strombolian type of eruption could have been erupted there. But because of the nature of lava,
it's being the basalt, it's being the liquid, being the fissure type of eruption is there. So that is where that led to the weathering, erosion and formation of black soil, which is a gifted soils for this region, and that is why the cotton and textile industry flourished in the Gujarat, in the coast of Maharashtra and Gujarat, because of the cotton cultivation, especially the what I would say that means the genetical engineering crops, that GM crops, and the Pima cotton. And one of the what most favorite cotton is the Pima cotton. India is the second largest producer of cotton. China is obviously number one. Sometimes Quebec India with number one he jai. So there is a see and saw type of contest is going on. Chale. So that is why all about the basalt, and why the soil in this region is black, because of what that means what is the reason for the black soil color kahi black heite ta apai dita region mu tumku kahitili titaniferous magnetite, and black constituent, and what black constituent of parent rock, so this is the two region. जे तुमको के पचरो के काहे की ब्लैक सॉइल, काहे की ता कलर ब्लैक देखा जाए. So the main factor is the titaniferous magnetite, and second factor is the black constituent of the parent soil, or the parent rock, right? The parent rock, right? Because of the what parent rock. So this is the two important factor I would say. One is the titaniferous magnetite, one form of iron, and second is the black constituent of the parent rock. So because of that two factors, the soil color of the soil is black. The color of the soil is black. So I have said many times in different classes in the StudyIQ platforms, let it be the paid session, let it be in the free sessions, and anywhere else you might have heard about that, right? So these are the two regions, that is titaniferous magnetite and black constituents of the parent rock, of the parent rocks, and that's the reason is having it's a sticky one, but I will not go through that. The black soil as we will concentrate on the Deccan Plateau. So this gneiss and the volcanic structure. Now what could be the physical division? Now we will come to the physical division. So this is all about the formation. We have gone to the geological structure, the formations of Deccan Plateau. Now we have gone through the what extension of the Deccan Plateau, how many, what are the region, where exactly it lies, all this region. Now we will come to the physical division of Deccan Plateau, right? Now we will come to what the physical division of Deccan Plateau. See, the Deccan Plateau of India is the largely, here you can see the Maharashtra Plateau, Karnataka Plateau, Telangana Plateau, and so basically this would be the three parts. When it comes to the three parts, largely I would say what largely it is divided into three parts broadly. Other way you may say the extension of this Deccan Plateau is up to Madhya Pradesh, there is Chhattisgarh, there is Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Maharashtra, parts of Odisha, as I said. And that is where Odisha also having is one of the what, though Odisha is not a leading producer of the cottons in India, but the cotton region of Odisha lies in Nuapada, Navarampur, Kandhamal region, Kalahandi region. So these regions, and the Deccan Plateau extends up to Nuapada and Navarampur. These are the one factor I would say. Let it be. Now comes to the Maharashtra. The physical division jitra me koche ke what physical division jitra koche, first we will comes to the Maharashtra part. Maharashtra area re koti tak che. The Deccan Trough, basically this region is the Deccan Trough, because Deccan Plateau and the Deccan Trough both are there. What would be the river? Godavari, Bhima, Krishna, black cotton soil, the red good soil we have already discussed. So that means in the Maharashtra, the what region you can see the average elevation 500 to 1000 meter, the average height, like the Pune region. And that is why the Pune is having is a cool kind of climate, as a kind of what I would say Bangalore type of climate you can also experience there. So what would be the rivers that passes through in this region? The rivers are Godavari, Bhima, Krishna, and other. So apart from that, say what would be the soil? The soils are like the black soils, cotton soil, the regular soil derives from Basalt is region, Karnataka region. Now we will come to the Karnataka region. But जदि आपको आउट के डिटेल रे तुमको दरकार, I have given the detailed parts of the note as well. बहुत ही details part दिया है. Again I repeat कि this session जो तुम मन को होती, this would be a one kind of the mirror session of the Paripurna batch that we have been taking in the different Paripurna batches. The different Paripurna batches, that means the latest Paripurna batch 7 is going on in StudyIQ platform, and we have already successfully conducted 6 batch
some batch is been finished and the some batch are also running in the Paripurna session. And ahead of Diwali, I would say every batch, every courses, the StudyIQ is having, everywhere there is a sale and there is offer for the Diwali. You can enjoy that offer as well. Thank you. I have changed the light of this studio. So I have, because of you guys continuously କହିଲା કે sir the screen is looking dark, and I have तो ଟିକେ improve କରିଛି. I hope ke in the coming days will be improved as well. Okay, thank you. चलो फिर, now I will comes to the Karnataka part. See the detailed part of this note also given जदि तमे देखिबो. If I comes to below part, जदि तमे देखैबी मु तुमको the formation part, here would be the formation part ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ details ରେ ମଧ୍ୟ note ku ଦେଇକି ରଖିଛି, and all this note you will get in the StudyIQ telegram and my personal telegram जोटा रहिछि तमरो, right? What waste mentor, more personal telegram ମଧ୍ୟ रहिछि waste mentor, सेथिरे ମଧ୍ୟ तम मानको मिलि जिवो. The details note will be also there. But before that I will comes to the physical divisions of the regional division जोटा में Deccan Plateau में पढुछे. Now apart from Maharashtra I will comes to the Karnataka part. See Maharashtra and Karnataka there, that means also okay. Now the Karnataka Plateau, the Mysore Plateau जाको lies between Western Ghat and Eastern Ghat. If it comes to the Karnataka, obviously the Karnataka is the region where the Eastern Ghat and the Western Ghat meets, and that is why that region is biodiversity is so hot and the biodiversity is so rich as well. When I say, if I say the Western Ghat, it's coming like this, like the Western Ghat, and the Eastern Ghat is coming. This is the meeting part, and this region is your Mysore Plateau. This region is your Mysore Plateau. Right, this is the plateau region, and the what here would be Vindhya, and this would be your Vindhya, and this bhitare jetiki area, this is the part of Deccan Plateau. This is the part of what Deccan Plateau. The Deccan Plateau is being bounded by the Western Ghat in the west, in the east Eastern Ghat, and in the north it would be Satpura. Right, in what would be Satpura jati ameka, not Vindhya, it would be Satpura, and in between jete area rahela, this area is completely that would be Deccan Plateau, but not Deccan Trough. Deccan Trough is some parts of the Deccan Plateau, but not as I mentioned again. So that is where the shape looks like this, and this region, ei jo part taku jodi mu etaku empty color kar debi, this is the part of Deccan Trough. This is the part of Deccan Trough. So jo Deccan Trough ame out tike purval portare, this is Deccan Trough. So Deccan Trough is what only certain portion of Deccan Plateau. But when it comes to the Karnataka, this is the what Karnataka part. So this is the part of Karnataka Plateau. Again this one also looking in triangle shape. Again this one is also looking triangle shape. This is also what looking Karnataka Plateau or Mysore Plateau. This is also called as what Mysore Plateau. This is also called as Mysore Plateau. So this is Mysore Plateau, right? तो आपको मध्य देखि परिबो Mysore Plateau मध्य हम तको कहि परिबा, right? That means Mysore Plateau को जदि तमे देखिबो, here is Western Ghat and this side is Eastern Ghat, and पूरा Western Ghat and Eastern Ghat र मझिरे रहिछि जो ग्रीन कलर मु करिछि, that is Mysore Plateau. That one is where here Mysore Plateau हम तको कहछि. So this is how you can see. तो एटा को मध्य तम माने देखि परिबो, right? Correct हेइ परिबो एबे, perfect. This one तो आको मध्य हमें देखि परिबा, right? चले फिर नेक्स्ट हम देखिबा. तो ये तुम देखि देले. Now what would be the height? The height you can see 600 to 900 meters. 600 to 900 meter. When we were going through Maharashtra region, it was 500 to 1000 meter. Height टिके अधिक थिला. The Kaveri river, Tungabhadra, Krishna, granite and the Ganges also will be there. These are the river drains in this region. Laterite soil तुमको दिखा छबो. This region is dominated by the laterite and the red soil. And khas karke I would say the Western Ghat, when it comes to the Western Ghat of Malabar coast, of Konkan coast, of I would say what these two coasts particularly, they would be dominated by the laterite soil. They would be dominated by laterite soil. They would be what dominated by your laterite soil. Then when it comes to the Andhra Pradesh and Telangana, this is undulating topography dissected by the drainage pattern. Dissected by the
drainage patterns and the important river being the Krishna and Godavari Andhra Pradesh को drain करे, and that is why this region, the Deccan Plateau, the height of Deccan Plateau decreases from the west to east. From the west to east, I mean to be precise, from the northwestern region to the southeastern region. So this is how the slopy nature of the dissected, because of the river, because of the tiltation of the Indian landmass as well. जदि तमने NCERT वगैरह cover करिथिबो, this is how. Again I repeat कि जब परिपूर्ण बैच सीरीज चलछि, this is the परिपूर्ण series lectures तमन को दिया होछि, and this would be similar kind of classes you will have in the paid classes, and it would be more than that you will have. Okay, now what would be the major rivers in this Deccan Plateau? Major rivers कौन? ये जो Deccan Plateau रे हम देखबो, what are the major rivers of the Deccan Plateau? The major rivers of the Deccan Plateau जदि हम देखबो, it would have Godavari, we will have Krishna, we will have Kaveri, we will have Tungabhadra, we will have Bhima, Pennar, Mahanadi, different. These are the rivers are there. What? These are the rivers are there. ये सब rivers हमको देखिए आपको मिलेगा. Now climates रे जदि हम देखबा, tropical monsoon type of climate. What would be the climate? The tropical monsoon type of climate with distinct wet and dry, and that is why the laterite soil is the dominant soil in this region. What? Especially, I am not saying it's a Deccan Trough, but I am talking about Western Ghat. That would be there. What would be the rainfall? 500 to 1500, decreases from west to east because of the elevation, because of the rain shadow effect, because of rain shadow of Western Ghat. Because where the monsoon air enters to the subcontinent from the west in form of Arabian bands, obviously the leeward effect will be felt on the Karnataka, eastern part of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, that will be there. So that is the reasons that they are in the Deccan Plateau region, in the what I would say Andhra Pradesh, in the Telangana, the rainfall, that would be rain shadow region. That would be what? Rain shadow region, because of adiabatic, what I would say compressive, two types of adiabatic conditions, the adiabatic expansion and adiabatic compression, and that is the reason I would say. Now 6th point, that vegetation and the soil. What would be the vegetation and the soil in this region? The dominant vegetation is tropical dry deciduous and the thorny forest, and the thorny forest is because dominant. Soil, already we have discussed 3 type of dominant soil in this region: black soil, red soil, and the laterite soils. Alluvial region, that would be only along the river valleys. This is the 4 type of soils in the whole Deccan Plateau of India, and you have to remember right perfectly. When it comes to the Telangana, Andhra Pradesh region, it would be dominated by the red soil. When it comes to the coastal region of Maharashtra, that means the western Ghat path of Maharashtra, Karnataka, that would be dominated by the laterite soil. When it comes to the rivers like Godavari, Krishna, Kaveri, that would be dominated by the alluvial soil. When it comes to the Deccan Trough, that would be dominated by the black soil. This is how you have to making the note. जेतरे तमने note बनाऊँ, be it precise. इतने details लंबा sentence लेके दरकार नहीं. Only what would be soil? This would be soil. Climate would be like this. बस. And the Deccan Plateau, you should make a note only 1 page. गोटे page रे Deccan Plateau तुमको formation करियर होची. Right. Then it would be easy for your what? Revision the things को तुम revision मते fast करी पारिबो, and that would be what catchy for you. Otherwise, it would be looking like a lengthy note which you may not develop the interest to go through again it. Okay, chaliye now we will come to the economics part. Agriculture, minerals से कौन-कौन देखे जो iron, जैसे हम क्या खास करिए तो हमारे Belri, Chhattisgarh, manganese, there would be bauxite will be there, industries, iron, steel, cement, sugar, IT, Bengaluru, Hyderabad, electronics and potential regions काफी high, and that is the question that UPSC asked in 2023. Okay, 2023 जदि UPSC मध्य क्वेश्चन पचारथिला. Okay, चलिए ये सारा मध्य पार्ट्स रहिबा. And जदि हम कहबा geomorphical evolution, origin is a part of Gondwana landmass system, and several denudational phases of upliftment and erosion has gone through. That means जदि हम कहबी the upliftment and erosion जाको हम को denudation chronology. That denudation chronology जदि हम study करिबा, chronology means what? कहाँ पर कोटा है? The denudational chronological activities of the this region ताकू जदि हम देखबा, that is beautiful. That is what? Beautiful. जाबियो. तो ये रहिबा पूरा तमरो, है ना? बाकी मो डिटेल्स कुछ भी नहीं, कारण
as we are having some other session as well. तो आज ही तुमको सेशन किंतु मु पूरा 7 जाए नेबी नहीं एंड आई हैव टू लीव इन बिटवीन तुमको आउ 2-3 मिनिट्स रे सेशन को एंड करिया पड़ियो आज 7 जाए मु नहीं परिबनी बिकॉज ऑफ आवर अदर्स सेशन रही छी एंड आई हैव टू जॉइन द सेशंस व्हिच जटाधारीज आर आल्सो वेटिंग फॉर मी एंड सेथि में तुमन को आज कोन करबी मु टिके आज जल्दी सारी देबी अदरवाइज 7टा जाए त जान 8टा जाए हमें प्रोबेबल नहीं थो सबले 7 रु 8टा सेशन ताई चल थाए बट आज किछि हमरो मतलब अदर सेशन जो मत एब्रप्टली एंड करिया पड़ो सेशन को एंड आपको आगू को क्यारी करके नहीं जी सेमती तुम जो परिपूर्ण सेशन रही डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर आम नहीं आसवा एंड दिस इज द मिरर ऑफ मु कही जो पेड क्लासेस रही दिस विल बी द मिरर क्लासेस ऑफ द पेड क्लास ओके सो विथ दिस आई विल से थैंक यू एवरीवन एंड good night to all. I have to end this session here because of some other sessions are waiting for me. That's all tonight. Thank you everyone.